Yes, am I audible? Yes. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. So Sir. good afternoon to one and all. Today we will see that the power loss due to the corona discharge and numericals on the corona discharge. I think I have completed this part, but once again I will try to link the previous lecture and the today's lecture. Okay. Last class we have seen that various important factors which will going to affect on the corona discharge, and also we have studied that the power loss due to the corona discharge. Okay, I have shown over here the formula for the corona loss, power loss due to the corona discharge. Okay, so see over here I have mentioned one numerical on this also. Okay, so we remember that this formula for the calculation of the power loss due to the corona discharge. Okay, so I think last lecture I have given one numerical to you. Okay, so this is the numerical which I have given to you people. Okay, have you solved this numerical you on your own? Yes. Yes, anybody please reply me. Have you solved this? Yes. If it is not means what, try to note down this one. Okay, once again I will read this numerical. Okay, so a three-phase line has a conductor of 2 centimeter in diameter spaced equilaterally in 1 meter apart. Okay, so if the dielectric strength of the air is 30 kilovolt maximum per centimeter, find the disruptive critical voltage for the line and take air density factor delta is equal to 0.952 and irregularity factor of m0 which is equal to 0.9. Okay, we have to find out the VC, that is what the critical disruptive voltage. Yes, screen is visible now. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so from the given statement you should have to enlist the what are the various uh, parameters already mentioned. That is what you have to enlist the given data. Okay, so first of all enlist the given data, and afterwards write down the formula for the which um, parameter we have to calculate. Afterwards you will come to know what parameters already we have known and what parameters we have to derive, or what uh, things we have to find from the given data. Okay, so I think all of you taken the screenshot for this one. Okay, so already he has given there the diameter for the conductors, it is a 2 centimeter. Okay, so from that one we can able to find out the radius of that conductor, because it is required in order to find out the disruptive critical voltage. Okay, and also he has mentioned there the dielectric strength of the air, that is what the G0. Okay, this is what the potential gradient at the NTPC or the normal temperature pressure, sorry NTPS, and we have to find the disruptive critical voltage for the line. Okay, whenever the dense air density factor is given 0.952 and irregularity factor is m0 equal to 0.9. Okay, so this is the given data. Okay, G0 he has mentioned. Okay, and disruptive critical voltage VC is equal to m0 G0 delta R into log E into bracket D by R. Okay, this is the formula for the disruptive critical voltage, which is measured in kilovolt per phase RMS value. Okay, so try to solve this numerical on your own, because of you should know how to calculate the logarithm term. Okay, so calculate it. Anybody of you got the answer for this critical disruptive voltage? Yes, answer is in front of you, but you should
follow the steps. Okay, you should have to calculate that logarithmic terms. Okay, so generally put the log in your calci and make a bracket. Into that place the 100 divided by 1, bracket close. You have to find the value for this one and just multiply the 0.91 to 21.2 into 0.952. Okay, so in the numerical he has mentioned 30 kilovolt, that is the maximum potential gradient. Okay, so it should be converted into the RMS value because of generally in our example there is a given data for the voltage is always a maximum value or line to line voltage. Okay, so in order to calculate the phase voltage we have to take care about that. Okay, मला काय म्हणायचं बघा की जनरली हे न्यूमरिकल्स मध्ये दिलेलं व्होल्टेज हे लाईन टू लाईन व्होल्टेज असतं. ठीक आहे, समटाइम्स तिथं ते मेन्शन केलेलं नसेल तर ते आपण लाईन टू लाईन कन्सिडर करायचंय आणि जर मेन्शन केलं असेल की फेज व्होल्टेज आहे म्हणून तर फेज व्होल्टेज त्याला कन्सिडर करायचंय. ठीक आहे, आणि जनरली दिलेली व्होल्टेजची व्हॅल्यू हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते, त्याच्यावरून आपल्याला RMS व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे बाय डिवायडिंग ओनली √2. आता इथे तुम्हाला दिसत असेल बघा 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही हॅज मेन्शन्ड. From that maximum value we can able to find out the RMS value by just dividing √2. Okay, आपल्याला RMS व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर √2 न डिवाइड करायचं, कोण व्होल्टेज असो किंवा करंट असो. ठीक आहे, आता बघा तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केला असेल तर क्रिटिकल किंवा डिस्ट्रप्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेज हे 83.64 किलोवोल्ट पर फेज येतं. ठीक आहे, पण ही क्वांटिटी कशी आहे, पर फेज आहे. तर आपल्याला लाईन टू लाईन व्होल्टेजची व्हॅल्यू जर काढायची असेल 3 फेज मध्ये, आता दिलेली सिस्टम ही 3 फेज सिस्टम आहे. ठीक आहे, तर बघा जर आपल्याला 3 फेज मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर त्याला √3 न मल्टिप्लाय करावं लागेल, लाईन टू लाईन व्होल्टेज आपल्याला मिळून जाईल. ठीक आहे, आता ही RMS व्हॅल्यू असेल. ठीक आहे, पण जर आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू काढायची असेल तर याला आपण काय करणार आहोत, RMS व्हॅल्यूला √2 न मल्टिप्लाय करणार आहोत, तेव्हा आपल्याला कुठं मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिळून जाईल. ठीक आहे, anybody tell me what is the maximum value for the line voltage? Okay, tell me any one of you. Yes, am I audible to one and all? Yes, yes please. No, sir. Why? Not clearly, sir. Okay, sir. yes I am agree with you, but network issue I am facing that problem. Okay, my native place is also in a hilly area, that's why I think Sir, I'm facing that problem. Okay, sir, please try to understand. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पासून रिपीट करता का? Yes, विचारा, परत एकदा विचारा. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पासून रिपीट करा. ओके, ठीक आहे, आता त्यांनी काय दिलंय बघा इथं, आता त्यांनी कंडिशन दिली की आपल्याला काय काढायचं, मेन डिस्ट्रप्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे, ही 3 फेज सिस्टम आहे, त्याच्यामधील 2 सेंटीमीटर ही रेडियस आहे कंडक्टरची, सॉरी डायमीटर आहे, त्याला आपण जनरली 2 न डिवाइड करून रेडियस काढू शकतो, हे सगळ्यांना आपल्याला कळतं. आता त्यांच्या दोघांतलं स्पेसिंग दिली आहे बघा, इक्विलॅटरली स्पेस्ड आहेत आणि 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम इच अदर आहेत, म्हणजे त्यांच्या दोघांतलं स्पेसिंग D दिलेलं आहे 1 मीटर. पण आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये सगळ्या टर्म्स ह्या CGS सिस्टम मध्ये लागणार आहेत सेंटीमीटर मध्ये. ठीक आहे, म्हणून आपण 1 मीटरला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट केलं तर ते 100 सेंटीमीटर येईल. इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे. ठीक आहे, नंतर बघा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, डिस्ट्रप्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेज VC इज इक्वल टू व्हॉट, M0 G0 डेल्टा R इंटू लॉग E ब्रॅकेट D बाय R, हे सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे. बट M0 is already given that. Okay, G0 is also given that. G0 is nothing but what, dielectric strength at normal temperature pressure, त्याला आपण पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऍट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पण म्हणू. ठीक आहे, ते त्यांनी दिले बघा, ते 30 किलोवोल्ट मॅक्सिमम व्हॅल्यू दिली आहे पर सेंटीमीटर. ठीक आहे, नंतर बघा हा डेल्टा काय आहे, एअर डेन्सिटी फॅक्टर, ऑलरेडी तो पण दिलेला आहे आपल्याला. नंतर बघा रेडियस, तो आपण वर कॅल्क्युलेट केलेली आहे. ठीक आहे, मग जर आपल्याला
डिस्ट्रप्टिव्ह क्रिटिकल व्होल्टेजची व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू पुट करायच्या. M0 ची व्हॅल्यू इथं 0.9 घेतली आहे. का तर आपल्याला माहिती आहे की कंडिशन्स आहेत M0 व्हॅल्यू किंवा इरेग्युलॅरिटी फॅक्टर इट विल डिपेंड्स अपॉन द atmospheric condition because of that atmospheric condition going to affect on that irregularity of that particular conductor, if it is stranded, if it is spoiled with dirt. ओके, म्हणजे मला काय म्हणायचं बघा की इरेग्युलॅरिटी फॅक्टर हा कंडक्टर कोणत्या एरियामधून ट्रान्सफर होत आहेत किंवा पास होत आहेत तिथं मग डर्ट डिपॉझिशन होऊ शकतं. समटाइम्स इफ इट इज पासिंग थ्रू द दॅट ब्रिक्स फॅक्टरी अँड ऑल. ओके, ऑर द फ्रॉम or we can say that through the industrial area. ओके, मग त्या केसमध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे, पॉलिसिड कंडक्टर साठी इरेग्युलॅरिटी फॅक्टर किती असतो? 1 असतो. ठीक आहे, पण हा इथं त्यांनी डर्टी वगैरे काहीतरी कन्सिडर केला आणि त्याची व्हॅल्यू पण त्यांनी दिली 0.9. ठीक आहे, आणि मग G0 आता त्यांनी काय बघा, इफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एअर इज 30 किलोव्होल्ट पर सेंटीमीटर. आता हे त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. ठीक आहे, मग आपण याला G0 का कन्सिडर केलं? कारण 30 किलोव्होल्ट हे आपल्याला जनरली माहिती आहे की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे कोणाची? एअरची आहे. ठीक आहे, ऍट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. म्हणून आपण पाहिलेलं आहे की ऍट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशरला एअर मीडियमची जी काही डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे ती त्याला आपण पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऍट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर किंवा स्टँडर्ड कंडिशनला आपण म्हणतोय. ठीक आहे, म्हणजे G0 ची व्हॅल्यू ती आहे ऑलरेडी. ठीक आहे, मग आता इथं बघा आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू दिली आहे तर आपल्याला RMS मध्ये त्याला कन्वर्ट करायचं आहे. जर मॅक्सिमम व्हॅल्यू RMS मध्ये कन्वर्ट करत असताना त्याला आपण √2 न डिवाइड करणार आहोत. इफ यू डिवाइड द 30 डिवाइड with the √2 we will get the 21.2 kilovolt. Okay, this one is what the RMS value for the dielectric strength of the air. Okay, मग G0 ची व्हॅल्यू पुट करा. डेल्टा ची व्हॅल्यू ऑलरेडी त्यांनी दिलेली आहे 0.952. ओके, आणि रेडियस आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहे 1 सेंटीमीटर. ठीक आहे, लॉग ई इंटू ब्रॅकेट D/R. डी म्हणजे स्पेसिंग आहे 1 मीटर. त्याला आपण 100 मध्ये कन्वर्ट केले म्हणजे सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट केले. 100 डिवायडेड बाय R किती आहे? 1. या व्हॅल्यू सगळ्या पुट करा आणि कॅल्क्युलेशन करा. ठीक आहे, सुरुवातीला काय करायचं बघा, 0.9 21.2 0.952 आणि 1 या सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं. ठीक आहे, एक तुम्हाला टर्म मिळेल. ठीक आहे, नंतर मग कॅल्सी मध्ये काय करायचं? पुट करायचं लॉग. ठीक आहे, जस्ट लॉग पुट करायचे, ब्रॅकेट टाकायचे, त्याच्यामध्ये 100 डिवाइड बाय 1 करायचे, ब्रॅकेट क्लोज करायचं. त्याची जी व्हॅल्यू येईल इक्वल टू प्रेस केल्यानंतर त्या व्हॅल्यूनं ह्या प्रिव्हियस एवढ्या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय करायचं. तुम्हाला आन्सर यायला पाहिजे 83.64 किलोवोल्ट पर फेज. आता तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करून बघा. आता सध्या तर माझ्याकडे इथे कॅल्सी अवेलेबल नाहीये, पण तुम्हाला रेफरन्स साठी मी आन्सर दाखवतो इथं की एवढा आन्सर यायला पाहिजे. ठीक आहे, I hope all of you doing this calculation with calci. Okay, how you did that one? Any one of you tell me how you got the different answer or the same answer? Tell me any one of you. Yes, सगळ्यांचं सेम आन्सर आलेला आहे का? का कोणी कॅल्क्युलेटच केलेलं नाहीये? आन्सर समोर अवेलेबल आहे तुमच्या. तुम्ही जस्ट कॅल्सी मध्ये त्याला कॅल्क्युलेट करा आणि क्रॉस चेक करा की ते बरोबर आहे की नाही. येस, am I audible? Yes. Yes, sir. Okay sir. Okay, ठीक है. Please try to understand because of rainy season going to start. That's why you may also going to face that network issue. Similar to that one, I have also facing that problem. Okay, so please try to understand that. So line voltage we have to calculate from this value. Okay, कधी कधी बघा न्यूमरिकल्स मध्ये देताना ते फेज व्हॅल्यू देतात किंवा लाईन व्हॅल्यू देतात. ठीक आहे, त्यांनी जर मेन्शनच केलं नसेल, ठीक आहे, ही लाईन व्हॅल्यू आहे का फेज व्हॅल्यू आहे, त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं की जनरली आपण ती लाईन व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. पण आता इथे हे एक्झाम्पल हे सॉल्व्ह आहे बघा ऑलरेडी, पण त्यांनी इथे ही फेज व्हॅल्यू कन्सिडर केलेली आहे. ठीक आहे, पर सेंटीमीटर याचं मिनिंग काय आहे? पर फेज आहे.
म्हणजे एका कंडक्टरच्या 1 सेंटीमीटर वरती एवढं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहे असं त्यांना म्हणायचंय. म्हणजे ही जनरली फेज व्हॅल्यू आहे, आपण असं म्हणू शकतो. ठीक आहे. म्हणून आपल्याला लाईन व्हॅल्यू काढायची आहे किंवा लाईन टू लाईन व्होल्टेजची व्हॅल्यू काढायची आहे. ती आपण कशी काढणार आहोत? In case of three-phase system, you can convert that phase values into the line values by just multiplying with root 3. Okay. So do it fast. I hope all of you did that one. How you did? Yes. डिफरंट Yes, sir. तर आन्सर तेच येत नाही. 33.32. How much answer you are getting? Yes. Tell me one thing. Log E into bracket 100 divided by 1. How much value you have got? याची व्हॅल्यू किती आली तुमची? लॉग टू द बेस ई 100. ओके. डिवायडेड बाय 1 इज नथिंग बट 1. ओके. सो टेल मी, लॉग टू द बेस ई 100 ची व्हॅल्यू किती येते? सेपरेट कॅल्क्युलेट करा. Same it is, sir. PPT. 4.6051. Somebody responded me. Yes, all of you got the same value, 4. Yes. 4. Yes, sir. Okay. So then multiply with this one. I will try because I don't have that scientific calculator. That's why it is possibility to. Okay. Same answer. Same answer means what? You are getting the answer which is shown on the PowerPoint presentation. Who is that? Yes. Roll number 41. Have you got the same answer which is mentioned on the PPT? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. So all of you should got that same answer. Okay. So then calculate the line voltage value. Yes. I hope all of you calculated that, because of into that nothing is there. This is the simple basic concept is there. Okay. If we know that phase voltage in a three-phase system, we can convert it into the line to line values by just multiplying with root 3. Okay. May I move? Yes. I hope this numerically is clear to you. All thing he has mentioned there, just you have to enlist that, and after that you have to put the formula for which we have to calculate the value. Okay. After writing that formula, you will come to know what parameters you have already and what parameters we have to determine. Okay. I hope all of you clear with this numerical. Yes or no? If any one of you having the doubt. Yes, sir. Okay. May I go ahead? Yes. Okay, I will move. So next numerical or okay. A 132 kilowatt line with 1.956 centimeter diameter. Okay. Conductor is built so that corona discharge takes place if the line voltage exceeds 210 kilovolt RMS values. Okay. Read the sentence or the statement for the numerical properly. A 132 kilovolt line with 1.956 centimeter diameter. Okay. Conductor having the diameter of 1.956 centimeter. Okay. And line is operating with 132 kilovolt. Okay. And if okay, and corona discharge will take place if the line voltage exceeds 210 kilovolt. So tell me one thing from this statement, if the line, sorry, corona discharge takes place if the line voltage exceeds 210 kilovolt. From this statement, what information you will get? Yes, tell me. या स्टेटमेंट वरून तुम्हाला काय माहिती मिळते की corona discharge takes place if the line voltage exceeds 210 kilovolt. Yes, या स्टेटमेंट वरून तुम्हाला काय इन्फॉर्मेशन मिळते? Yes, anyone of you please respond me. Yes. व्होल्टेज वाढल्यानंतर कोरोना इफेक्ट वाढतोय. Yes.
but he has mentioned that particular values for the voltage. Okay, means what? Which value you have already known? Yes, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की काय, मला काय म्हणायचे, जर व्होल्टेज वाढवलं मोर दॅन दॅट ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एअर मीडियम, तर काय होतं की करोना डिस्चार्ज हा त्याचं आर्क फॉर्मेशन किंवा व्हायलट ग्लो जो आहे तो जास्त होतो, बरोबर आहे. पण तुम्हाला इथं पर्टिक्युलर व्हॅल्यू मेन्शन केली आहे त्यांनी 210 किलो वोल्ट. ओके, ही कोणती व्हॅल्यू आहे सांगा बरं? Critical disruptive voltage. येस, Critical disruptive voltage. exactly, it is what? Disruptive critical voltage or critical disruptive voltage. Okay, he has mentioned RMS value. Okay, so definitely it is the phase quantity. Yes or no? Or line quantity, tell me. Yes. Phase per phase quantity. Okay. Anyone answer? Answer. Tell me which value he has mentioned there. Phase value or the line value? Phase value. Okay, phase value. Or new line to line value. Tell me. मी तुम्हाला Line to line. मी मगाशी तुम्हाला काय म्हणलं होतं की दिलेल्या न्यूमरिकल्स मध्ये व्होल्टेजची व्हॅल्यू जर फेज व्हॅल्यू किंवा लाईन व्हॅल्यू असं मेन्शन केलं नसेल तर ती कंपल्सरी लाईन व्हॅल्यू असते. ठीक आहे, पण मगाशी त्यांनी एक मेन्शन केलं होतं पर सेंटीमीटर. पर सेंटीमीटर म्हणजे एका कंडक्टरच्या एका सेंटीमीटर साठी, म्हणजे ती इनडायरेक्टली हिडन क्लू काय होता तिथं की ती पर फेज व्हॅल्यू आहे. पण इथं तसं पर सेंटीमीटर म्हणताय का? तो नाही म्हणत आहे. याचं मिनिंग काय? दिस वन इज द लाईन व्हॅल्यूज. ओके, दिस वन इज व्हॉट? लाईन टू लाईन व्होल्टेज. ओके, सो नेक्स्ट बघा, समजतंय का? बघा तिथं पर सेंटीमीटर म्हणत होतं, पण तसं काही तिथं मेन्शन केलेलं नाहीये इथं. ठीक आहे, म्हणून ही लाईन टू लाईन व्होल्टेज असेल. नेक्स्ट बघा पुढे, इफ द व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऍट विच आयनायझेशन ऑकर्स कॅन बी टेकन ॲज 30 kilovolt per centimeter. If the value of potential gradient at which ionization occurs can be taken as 30 kilovolt per centimeter. Okay, then this one is what? Potential gradient दिलंय त्यांनी ज्या व्हॅल्यूला आयनायझेशन स्टार्ट होतं, म्हणजे डेफिनेटली दिस वन इज व्हॉट? पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऍट स्टँडर्ड ऑपरेटिंग कंडिशन. ओके, म्हणजे काय आहे? हे G0 ची व्हॅल्यू आहे, बरोबर की नाही? ठीक आहे, समजतंय का? बघा, पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऍट विच आयनायझेशन ऑकर्स म्हणजे जस्ट एअर मीडियम हे आयनाइज होत आहे. ठीक आहे, त्याची व्हॅल्यू त्यांनी 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर दिली आहे, म्हणजे डेफिनेटली ही G0 ची व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, देन फाइंड स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स. आपल्याला डी ची व्हॅल्यू विचारता येते. मग आपल्याला त्यांनी पुढे जाऊन विचारलं नाही की ते इक्विलॅटरली स्पेसिंग आहेत किंवा अलॉंग द काय म्हणू आपण त्याला, ट्रायंगल मध्ये स्पेसिंग आहेत. ठीक आहे, फक्त त्यांनी मेन्शन केलंय की लाईन स्पेसिंग काढा, म्हणजे आपल्याला डी ची व्हॅल्यू काढायची आहे इथं. ठीक आहे, मग काय करा, आता आपल्याला न्यूमरिकल वाचून झालेलं आहे, तर गिवन डेटा मेन्शन करा मग. ठीक आहे, मग गिवन डेटा मध्ये काय दिलंय? दिस वन इज अ 3 फेज लाईन. ओके, नेक्स्ट he has mentioned diameter of the conductor 1.956 centimeter. Okay, from that one try to calculate the radius by just dividing with 2. Okay, ठीक आहे, रेडियस मिळाली आपल्याला 0.978 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट त्यांनी बघा पोटेन्शियल ग्रेडियंट at which ionization occurs also mentioned there. Okay, so this one is what? Dielectric strength of the air medium. Okay, so this one is what? 30 kilovolt per centimeter. Okay, so this one is what? Line to line value. Okay, as I said earlier, I have given the explanation for this one. Okay, so this one is the
line to line voltage and maximum value. Okay, line to line voltage and maximum value. Okay, so try to convert it into the RMS value by just dividing with √2. Okay, आता √2 ने त्याला डिवाइड करा म्हणजे तुम्हाला RMS व्हॅल्यू मिळेल. किती आली? 21.2 किलोवोल्ट RMS पर सेंटीमीटर. ठीक आहे. नेक्स्ट, आता आपण मगाशीच आपल्याला कळालं आहे की क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव्ह व्होल्टेजची व्हॅल्यू किती दिली आहे त्यांनी? 210 किलोवोल्ट RMS. He has not mentioned there either it is phase quantity or the line to line value. Okay, so it is taken as line to line voltage. Okay, so critical disruptive voltage line to line 210 kilovolt. Okay, so try to convert it into the per phase quantity. How it will be converted into the per phase quantity? Yes, anyone of you tell me. VL by √3. Divided by √3. Divided by √3. Three-phase system, in case of three-phase system, phase quantities can be line quantity and phase quantity can be converted into vice versa. Okay, म्हणजे phase quantity पासून line quantity आपण काढू शकतो आणि line quantity पासून phase आणि phase पासून line. ठीक आहे. मग calculate करा critical disruptive voltage or disruptive critical voltage, both are same. Okay, try to calculate it per phase by just dividing √3. Calculate it. I hope all of you got the value 121.25 kilovolt. Okay. Next. So here assumption is made. Okay. Already we have known that value for the critical disruptive voltage. Okay. Into that irregularity factor is there, air density factor is there. Okay. So in this numerical, he has not mentioned the specific value for the M0 delta. Okay. म्हणजे या न्यूमरिकल मध्ये त्यांनी स्पेसिफिक व्हॅल्यू मेन्शन केलेली आहे का की इरेग्युलॅरिटी फॅक्टर एवढा आहे किंवा एअर डेन्सिटी फॅक्टर एवढा आहे असं मेन्शन केलेलं नाहीये. मग आपण काय करायचं, स्टँडर्ड कंडिशन नुसार वी हॅव टू consider the irregularity factor M0 is equal to 1 and air density factor delta is equal to 1. Okay, and we have to just consider the spacing between the conductors d centimeter. Okay, whenever there is whenever there is exact value of M0 and delta are not available, so in that case we have to consider the standard values. Okay, means what? We have to consider the M0 equal to 1 and delta equal to 1. Okay, delta equal to 1. Calculate the distance between the two conductors. Okay, or the spacing between the conductors you have to calculate. All things are already known. Okay, just put in the numeric formula and get the answer. Okay, yes, up to this point have you got the clear idea how to solve? Yes, yes, reply me please. Have you got the idea from the statement of given numerical? First of all, you have to Yes, sir. write down the given data. Afterwards, write the formula for which parameter you have to calculate. From that formula, you will come to know what values for that particular parameter we don't have. So afterwards, try to calculate them. Yes, roll number 38. Am I audible to you?
Yes. Roll number 38. Yes, roll number 38. Am I audible to you? Yes, sir. Have you joined previously or now only you have joined? Yes, Previously. definitely. Issue and then I will left automatic. Okay, some network issue will be there, but try to. Automatic left. Sir. Okay. I'm noting your attendance. Okay. Roll number 8, 9, 10 is there. Okay. 11, 12, 13, 14 is absent. Try to calculate the value for the D or the spacing between the conductors. Roll number 17, 18, 19. What is the problem with them? 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31. 42, 40,